Hello and welcome to Goa 365's story behind the story. Now Panchayat elections are supposed to be coming in any time. We don't know. They were supposed to be in June. Now maybe most probably they will be in September. We don't know the exact date. It's still to be announced. However, as the date starts getting closer, the controversies on the Panchayat politics has restarted. And the latest one is this major issue of Goans versus non-Goans. Now this discussion will not be so, what do you say, xenophobic or something. I don't want to make it that much of an issue. I want to make it an issue of the problems faced by ethnic Goans, by Goans and people who have settled here from outside. But many of them, they have been here and they are there, we don't know. So to get into more details, because I probably am not making any sense right now, I would like to bring in our panel. Mohandas Lolienkar, former sarpanch and also a functionary of a local party. Advocate Clafato Almeida Coutinho, an analyst. He's been on our show many times. And RG's Manoj Parab. Welcome to our show. Now I'd like to start with you, Mohandas Bab. Mohandas Bab, now tell me, you have had experience in Panchayat elections. You've had some. So give us a general idea how this full voting and all of Panchayat and all, how is it and how big an impact immigrants can have in this? पंचायत इलेक्शन्स जे असतात ती पार्टी बेजाचेर जायनात. कसं जाता की पयली पार्टी बेजाचेर जायना कित्याक ते सांगता की मध्ये पंचायतीची इलेक्शन पयली जाताली आनी असेंब्लीची इलेक्शन मागीर जाताली. मागीर एमएलएक लक्षात आयलें की पंचायतीची इलेक्शन जर पयली घेत तर स्प्लिट जाता आनी आपल्याले वर्कर स्प्लिट जातात. म्हणून गव्हर्नमेंटान एक पॉलिसी केली आनी एमएलएची इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन पयली घेतली आनी पंचायतीची इलेक्शन मागीर दवरली. हाजी कारण कितें, एक एमएलएचे एक वार्डाक 4-4-5-5 वर्कर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदतात. सो गव्हर्नमेंटान सिस्टमॅटिकली पयली हें दवरलें आनी मागीर तें दवरलें. सो एक पाटी एमएलए जातरी मागीर तुजें कोत ना. दुसरी एमएलए कितें जाता, एमएलए इलेक्ट जालो की ताका वचून प्रचार करपाक बरें पडटा आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट की आपूण 5 वर्स उरतलो, तुमी मत आपल्याला मनशा दिना जाल्यार मागीर जावचें ना. सो दॅट इम्पॅक्ट मातसो जाता. बट पंचायतीचे इलेक्शन जनरली हाजेर जायत ना कित्याक एक वार्डाक 4-4-5-5 एकाच पार्टीचे किंवा एकाच आयडियोलॉजीचे असतात. आता कन्नडिगान जे पयर म्हणलें महासंघान, एक्चुअली म्हाका दिसना की ताका ताजो तितलो ज्या तरेन गोंयांक ताका रिस्पॉन्स जालो, अपोज जालो किंवा तितलो गरज नाशिल्लो कित्याक तांकां गरजे भायर हें दिलां. कन्नडिगाचो जो किंवा आउटसायडर, हांव कन्नडीग म्हणजे परस आउटसायडर म्हणटा कित्याक जायत्या कडेन यूपी सायडीचे आहात बाकीचे. सो तांगेलो इम्पॅक्ट काही पंचायतीक आसा ना न्ही, सादारण पंचायतीक आहा, काही म्युन्सिपालिटीक आहा, म्हापसा म्युन्सिपालिटीक आहा, मडगांव म्युन्सिपालिटीक आहा आनी पंचायती सारक्या दवरली पंचायतीक आसा, हावजिंग बोर्डाचे पंचायतीक आसा, अशें काही पंचायतीक वास्को स्पेशली वास्को आसा, सांकवाळ इज ऑलमोस्ट भायल्या कडेन आसा. आतां दोन प्रॉब्लेम हातूंतल्यान दिसता म्हाका की खंयच्याय मनशाक इंडियन सिटीजनाक खंय वचून रावपाचो अधिकार आसा आनी ताका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो अधिकार आहा. आणि असे भायले जे लोक असतात जे बॉर्न अँड ब्रॉट इन गोवा, सो तांचो रायट आम्ही डिनाय करू शकनात. बट कन्नड महासंघान जे कितें केला, कन्नड महासंघ म्हाजे कोतान एक हाजो हे कल्चरल ऑर्गनायझेशन, दिस नॉट पॉलिटिकल. ती जर पॉलिटिकल पार्टी आशिल्ली आनी आमी इलेक्शनार रावता म्हणटाले ओके, बट कल्चरल ऑर्गनायझेशन तांणी जे म्हणलां तें सर रॉंग. दुसरी एक ऑब्जेक्शन आहा म्हाजें की जे भायले लोक गोंयां आसात ते हांगाय आसात आनी तांच्या ओरिजिनल गांवांक येतात, ते थंय फॅसिलिटी घेतात आनी हांगाय फॅसिलिटी घेतात. खरें म्हणजे गव्हर्नमेंटान ताजें स्क्रिनींग करपाक जाय की तांचे वोटींग ओरिजिनल हातूंत कितें आहात. कित्याक हांव जायत्या पळयता की जेन्ना हांगा कामां येतात लोक, बस बंद, थंयचे कर्नाटकाची इलेक्शन आल्यार बस बंद वता परते थंय वतात. आतां दोनी कडेन आसा. आतां गव्हर्नमेंट म्हणटा की ना आतां कॉम्प्युटरायज जाला हें जालां, तरी आसतना दोनी कडेन ना, मातशें नांवाचो जरी डिफरन्स उरलो तरी ते दोनी कडेन धरपाक मेळटात. दुसरी कशें जाता पळय, फॅसिलिटी घेवपाक ते गोंयांत येतात. म्हणजे गोंय एज अशें राज्य जालां की गोंयांक कितल्योच फॅसिलिटी आहात, फॅबीस कितल्यो दिता आहात सगळे. सो त्यो घेवपाक ते थंयच्या लोकांक हांगा हाडटात, हांगा रजिस्टर करतात, हांगा फॅसिलिटी करतात, गांवांत वतात, फॅसिलिटी घेवचे वेळार परत हांगा येतात. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की गोंयकारांनी एक लक्षात धरपाक जाय की हें जें कितें चलता ताजेर आवाज उठोवपाक जाय. अशें जावपाक जायना. आनीक फुडें वाडटलें हें प्रकरण, हें फुडें वाडटलें. तें वाडपाक दिवचे पयलें तें बंद जावपाक जाय. कन्नड महासंघाचो हांव व्हडलो केअर करना कित्याक म्हाका नेग्लिजंट आहे. कन्नड महासंघात तो एक मेती कितें उलयलो किंवा हें उलयलो ताका येना. बट ओवरऑल जेन्ना पळयता की गोंयचो पयसो
गोंयचो पयसो ते एडवांटेज घेतात आणि ते एडवांटेज घेतले म्हणून म्हाका प्रॉब्लेम ना, पूण ते एडवांटेज तांच्या गांवांकय घेतात, हांगाय घेतात आणि थंय घेतात, दोन्ही कडेन घेतात. सो हे गोंयकारांक लॉस जाता. गोंयकारांक बरें दुसरी कशें जाता की गोंयकाराच्या बाबतींत जॉबाकय प्रॉब्लेम जाता. गोंयकारांक तांचो जो हे आसा त्या प्रमाणे जॉबाकय प्रॉब्लेम. ते आतां ते हांगा रावतात, हे करतात, ते तांची वोट बँक जातरी आतां कोणें कितें जरी म्हणलें मेरिटाचेर जॉब मेळटा किंवा हाजेर मेळटा तशें उरना, की तांची वोट बँक जातरीर मंत्र्याचेर आमदारांचेर प्रेशर येता. तांणी समज एक नांव स्पॉन्सर कर म्हणून सांगलें तर त्या मंत्र्याक आमदाराक ताका घेवचो पडटा. आनी बाकीच्या कितल्याय डिपार्टमेंटाक आतां पयल्या कडले की ते भायले लोक बोलतात. Yeah, that will bring up because I want to bring Manoj also on that specific point. Doctor, sang what you feel, especially this. See, Mahasang, I don't know. Maybe you agree, disagree, but this dual thing. See, is something that we have been discussing. I fully agree with what Mohandas has said. He is from Kankond. Yes. I am from Asolna. Okay. My voting is in my village. His voting is in his village. Though we live in Margao, both of us live in Margao. Correct. Most of the people do not want to cut off links with their villages. These people also do not want to cut off link with their villages. And we will see this during the first lockdown. They went to their villages. Yeah, mass Went to their villages and got the Manrega scheme implemented for them. So it is very clear that they have their identity there also. Their residence, their ration card, their election card is there also. You can very well make out from that aspect. Now, but there will be a section which does not mind cutting off their link with the villages. They will want to go and work elsewhere. And if there is a section of people who work elsewhere, and because they work elsewhere, they want to take a residence elsewhere, I don't think we can do much about it. See, we have a single citizenship. Nowhere in the world, whether it is Pakistan or Bangladesh or any other country, stops its citizens from buying houses elsewhere. We had provisions of this nature somewhere in Jammu and Kashmir. Himachal, Jammu. Himachal is only agricultural land. It is not housing. And finally, when we talk of our land, we are not talking of our land. We are not talking about agricultural land. See, if our agricultural land will never get converted, nobody will buy it. But our agricultural land is bought with the hope of creating a land bank. At some time, it will get converted, even if it is not convertible now. So all that at this stage I am trying to say is that we may not be in a position to do much, but this aspect what he has taken up of keeping your hold both the places, your election card at both the places, this is what has to stop. It's very dangerous. Why? See, I'll bring in Manoj on this, but it is very dangerous. Why? Because our constituency is so small. What is our winning margin? This time I think majority, 50% is how much? Correct. Is about maybe 1,000, 1,200. See, this is a problem of all smaller states. Yes. Our feeling is we should not get overwhelmed. This is the whole thing. Now, many a times we will get overwhelmed by industry. You talk of an industry whose budget is more than Goa's budget. Then what happens? See, we are getting overwhelmed there. See, there may not be an end to this discussion, but finally we will have to live with a situation that we have a single citizenship, and within that, whatever is possible to weed out people who don't deserve to be here, that will have to be done. But on the whole, nothing much, but that Kannada Mahasangh was out to create trouble. His outburst was unwarranted, possibly because he wanted to divert attention of the people. Maybe see, today you look at unemployment is there, our rupee is falling so much. Fallen. Every day it is falling. The unemployment rate is very high. Inflation is so high, and we are talking about temples, mosques, hijab, and these are the debates. Nobody is talking about. I have not seen anybody talking about the falling rupee. All these days we are discussing hijab, temple, Gyanvapi mosque, what the Supreme Court said on the temple. This is what is being discussed. Absolutely ridiculous. I agree. So I have a feeling that even that Kannada Mahasangh must be acting on behalf of the government.
to divert the attention of the people. Okay, I don't know. Manoj, I'll bring you on to this. But before you start off into the discussion, I want to ask you one question. RG has not entered into the Panchayat fray as yet. I know it's not on a party basis, but your supporters and volunteers and what you all call revolutionaries. Yeah. Yeah. So you will not, no? First time? Yeah, first time. You all will be entered. Yeah, first okay. time. Yes. Okay. Yeah. या सर सांगपाक गेले म्हटल्यार हो जो कन्नड महासंघान जे उलयला तेका एक कारण आसा तें म्हटल्यार ह्या फावट बीजेपीन नोट केला की तेंची जी वोट बँक आसा ती गोंयकारांची वोट बँक ना. तांकां जे कोणे वोट मारला पळय ते चडशे मायग्रंट्स आसा पळय तेंच्यांनी, सो जे पॉकेट्स तेंच्यांनी क्रिएट करून दवरला जावं पयलीं जे पॉलिटिकल पार्टीन जावं काँग्रेसीन नाल कोणें क्रिएट केल्ले आयज ते वोटर्स बीजेपी सायडीन डायवर्ट जाता बिकॉज ऑफ हाऊस नंबर्स तांकां दिला म्हण रेग्युलरायझेशन करपाचे प्रॉमिस जाले, भूमिपुत्र बील जाले. सो तीच एडवांटेज घेवन ते आतां एक पॅनल तांकां करपाक ते लायता सो दॅट फायनली ते जिखून येयल्या उपरांत फायनली बीजेपी वांगडाच वयतले. ब्रेक द वोट्स. ब्रेक द वोट्स. सर ते जे जाग्यार रावतले पळय तो ब्रेक करपाचो प्रश्न येना. दॅट क्वेश्चन डजंट अरायज बिकॉज तेंची वोट बँक जाल्ली आसा आनी इट्स अ सिस्टमॅटीक वन. इट इज नॉट ओवरनायट हें की ते येयले आनी बेश्टे रावला म्हणून. इट इज नॉट लायक दॅट. तेंच्यांनी बस्तीज केला, मोहल्लाच केला आनी ते वोट बँक क्रिएट केल्ली आसा. आमी जेन्ना वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन करपाक घेतलेले ड्युअल वोटिंग कार्ड्स ना जाल्यार जे इलिगल वोटिंग कार्ड आनी आमी भरपूरशी मोर दॅन 25-30,000 आमी कॅन्सल करपाक सक्सीड जाले. सो पूण तेका लागून आमकां इतलो त्रास जालो. आमच्या भुरग्यांक वचून हियरिंगाक बसचें पडलें मामलेदारा कडेन. ते भायल्या लोकां कडल्यान आमकां धमक्यो येवपाक लागले, भुरग्यांक झगडे जावपाक लागले मामलेदार ऑफिसांनी आनी डिफरंट प्रॉब्लम्स आमकां फेस जाले. पूण हे जर आमी करिना जाल्यार आनी कोणूच करचो ना. कित्याक अजून मेरेन जे गोंयान पॉलिटिक्स चल्ल्या ती फक्त वोट बँक प्रोटेक्ट करपाक ना जाल्यार तांकां प्लीज करपाची. फर्स्ट टायम रेव्होल्युशनरी गोवन्सान इलिगल जे मायग्रंट वोटिंग कार्ड आहा पळय तेंचेर कॅन्सलेशन घेतलें आनी आमचे मतदार येदे व्हडले कॅम्पेन आमी रन केले. सो तितून आमकां अशें मेळ्ळें की थोडी वोट बँक थोडी वोटिंग कार्डां अशीं आसा जेंकां त्या रोलाचेर हाऊस नंबरूच ना, नो एड्रेस, नथिंग, फक्त नांव आनी त्याचो वोटर आयडी. दॅट्स इट. बापायचें नांव तेचें नांव जालें, फुडलें सगळें ब्लँक. थोडी आसा जी आमकां कळ्ळें की थोड्यांनी आमकां दिलें की हांगा हेची दुसरे कडेन आसा तो थंय वयता हांगा वयता. ते आमी जेन्ना चॅक केले तेन्ना आमकां तेंची ड्युअल मेळ्ळी. पूण मागीर अशे प्रॉब्लम आमकां जाले. जशें स्टार्टींग फर्स्ट फेजीन आमी केले पयल्या म्हयन्यात, ऑक्टोबरान जाले ते. नोव्हेंबरान जशें पावले तेन्ना इलेक्शन कमिशन सेल्फ डिक्लेरेशन घेवपाक लागली की तो सेल्फ डिक्लेरेशन दिता की म्हाजें आनी खंय वोटिंग कार्ड ना म्हणून आनी तेचेर तो आनी चॅक पासून करिना. सो हें क्लीन जावपाक जाय. आनी तेंचे जे बस्तीज जाला आतां फॉर एक्झाम्पल आमचे धरकोलवाळ एक बस्ती जाल्या, थिवी लाला की बस्ती जाल्या. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगता तूं वाळपय वचत जाल्यार थंय वाळपय म्युन्सिपालिटीन ऑलमोस्ट 3,500 मायग्रंटांची वोटिंग कार्ड आसा. मागीर तूं उसगांव असले विलेजीन थंय नगर जाला, साईनगर, टाकी वाडा, हो तो वाडा करून थंयसर ऑलमोस्ट 5,500 मायग्रंट वोटिंग कार्ड्स आसा. आउट ऑफ 30,000 8,500 वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीज मायग्रंट वोटिंग कार्ड्स. मागीर बाकीचे जे आसा पळय आनी दीज आर विलेजीस. हे विलेजीस आयज इतले मेरेन म्हापसा असले, फोंडे असले, हे एक असले. आयज कुडचड्यार तूं भितर वयशे गांवांनी वयशीत जाल्यार थंयसर वोटिंग कार्ड. एवरी सिंगल विलेजान तेंच्यांनी पॉकेट्स केला आनी आयज तीच पॉकेट्स घेवन ते इलेक्शन कंटेस्ट करपाक सोदता. सो दीस इज अ मास्टर प्लॅन, 100% अ मास्टर प्लॅन की ते बेश्टे हेफाजतली खंयसरूय रावंक ना. दे हॅव क्रिएटेड बस्तीज आनी आतां ते आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जातले आनी रिप्रेझेंटेटिव्हान फाल्यां आमकां टर्म्स डिक्टेट करतले आनी वी डोंट एग्री टू दीस. आनी आमी हें जावपाक दिवचे ना. आमचो 100% ओपोज आसतलो. फाल्यां मागीर आमकां कोण एंटी नॅशनल म्हणटा आनी कितें म्हणटा डजंट मॅटर. कित्याक आमी जर बेळगांव गेले जाल्यार आमकां 5 मिनटां कोण गाडी पार्क करपाक दिना. आमकां आमचो मानकुराद आंब्याचो पाटलो घेवन बसपाक दिना. तेन्ना तांकां इंडियन दिसना. पूण गोंयान येयलो सगळें इंडियन जाता. वी डोंट नो हाव. सेम लायक GSL इश्यू आमी घेतलेलो. थंय पावलो की डिफरंट रोल. गोंयान येयलो की इट्स ओपन फॉर एवरीवन. सो दिस इज नॉट फेअर. दिस इज इनजस्टीस ऑन आवर पार्ट. आमी 14 वर्सां लेट लिबरेट जाल्ले. सो आमकां लागून थोडे कायदे आसा ते थोडे आमचे जे कायदे आमकां लागून दवरला तशेंच आनीक कायदे आमकां जावपाक जाय जे गव्हर्मेंट करिना. बिकॉज विनिंग मार्जीन आयज रवी नायक कितल्या मतांनी जिखला. सो हे जे विनिंग मार्जीन आसा आयज गोंयचो सरकार जर कोणें घडयला तो गोंयकारांनी घडोवंक ना. तो इलिगल मायग्रंट वोटर्सांनी जिखयल्लो आसा, घडयल्लो आसा. हें आमी गॅरंटेड म्हणटा. मनोज बाब, यू एग्री? नाही एग्री जावपाच्या परस हांव अशें म्हणन की हाका जबाबदार आमी गोंयकार. दॅट आय एग्री. कशें सांगता आतां मडगांवचो हावजींग बोर्ड आहा. हांव तुका एग्जांपल दिता. हावजींग बोर्ड जेन्ना स्टार्ट जालो मडगांवच्या हावजींग बोर्डाक टोटल गोंयकार आशिल्ले. वन्स अपॉन अ टायम ऑल गोंयकारांनी घेतिल्लें. भायल्या लोकांक कोणाक मेळ्ळी नाशिल्लीं घरां आनी इतली ल्हान घरां आशिल्लीं ती. आतां थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग जाल्यो.
पूण ही विकली कोणी? आमच्या गोंयकारान तांकां भायल्यां विकली. दोन गजाली आमी एक लक्षांत दवरपाक जाय की आमी जेन्ना विकता भायल्यांक तेन्ना तो हांगा धंदो करतलो किंवा तो कितें तरी करतलो तो ओगी पयसो मोडचो ना न्ही. सो गव्हर्मेंटाचो खरें म्हळ्यार वॉच उरपाक जाय आशिल्लो की ज्या हावजींग बोर्डाक गोंयकारांक घर दिला, ज्या हावजींग बोर्ड गोंयकारां साठी केल्लो, गोंयकारांक आनी तुमी रेसिडेन्शियल सर्टिफिकेट घेतात तेन्ना 15 घेताले, आतां 25 कितें घेतात, हे जे घेतात ते घर ट्रान्सफर जाता कशें? ट्रान्सफर जावपाक जायना न्ही. सो हाजेर कोणालो आवाज ना. म्हळ्यार पयलो एक तर गोंयकाराक सांगपाचें की तूं जर घर विकता तुका विकूंक मेळचें ना, तूं सरेंडर परत हावजींग बोर्डाक कर. हावजींग बोर्डाची प्रॉपर्टी हावजींग बोर्डाक तूं सरेंडर कर. तूं आवट एंड आवट तुगे अमके वर्सां म्हणून तिसऱ्या विकूंक मेळटा. हो क्लॉज उरपाक जाय. आजय वत ते सगळ्या विलेजींनी हावजींग बोर्ड जायता. हावजींग बोर्ड तरी घेता तो घर घेता, गोंयकारां मेळटा गोंयकार. आनी आतां तर असो ट्रेंड जाला की गोंयकारांक घेवपाक तो भायलो कोण सांगता की तूं घे मागीर आपूण तुका घेता. सो सामको क्लोज उरपाक जाय. 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी लायफ टायम तुका त्या आउटसायडराक दिवपाक मेळचें ना. तूं सरेंडर कर परते. दुसरें जे आतां तूं जर मडगांव हावजींग बोर्डान जर वचत, दवरल्या हावजींग बोर्डान जर वचत तर इतली इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा, इतली बिल्डिंग एक्चुअली तांगेली एरिया केदी आनी आज आसा केदी. कोण हावजींग बोर्ड पळयता? हावजींग बोर्ड म्हणा कित्याक हावजींग बोर्डाच्या हांकां चोरपा मेळटा. आनी सगळे भायले. हांव आनीक पाटी म्हणिल्लें की धंदो गोंयकार धंद्याक फाटल्यान कितें वता. हांवें हाजेर एक लेख बरयल्लो की गोंयकार जो धंदो करता कायद्यान करता, ताका जीएसटी लागता, ताका बाकीचे एफडीए लागता, सगळें लागता. जे रस्त्यार बसून जे धंदे करतात तांकां काय लागना. ताका जीएसटी ना, ताका एफडीए ना, ताका तूं ताजेर कॉम्पिटिशन करूंक शकना कित्याक ताका काय लागना न्ही. तो आज सगळ्या लेवलाचेर वचून पळय मोठे मोठे जे धंदे आहा पळय. हांव बारीकाचे म्हणना, कोण एक पाटले हाडटा किंवा बेळगांवच्यान सांजे भाजी हाडून विकता त्याचो पोटाक. पूण मोठी मोठी जे आसात मोठे मोठे तितून हिंदू आहा, मुस्लीम आहा, सगळे तरेचे आहात. हांव अशें म्हणना की तो आउटसायडर एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी टार्गेट करपाचो प्रश्न ना. ह्या हितून सगळी कम्युनिटी आहा. मोठी मोठी धंदे घालून बसलात. कन्वर्शन ना, कांय ना. सो हे जे करता गोंयकार करता न्ही, थंय ब्रेक जावपाक जाय. तो जो पर्यंत ब्रेक जायना तो पर्यंत हे अशें चलत रावतले. I would like to make on that. If you are a Goan and you want to do something, even extend your stay, the Panchayat will come and give you a call. Yeah. But हेंका कोण करना? They do wheel cutting. दुसरे कसं तांचे कडेन घेवपाक बरे पडटा पयशे. गोंयकारा कडेन घेतला गोंयकार पयशे कडेन सांगता न्ही अरे ताणें गेले म्हण तो सांगना. This is the problem of our system being totally corrupt. System Goan should get up. When he talks of housing board, now housing board, at least this is the problem of the past. Today the horticultural gadas. See, every horticultural gada is not in the hands of the person who has taken it. Now this is very recent. This should be in the past 3 or 4 years or 5 years, and nobody is doing anything about it. Now this is where the system is not working. Now it would be that horticultural corporation not functioning, housing board not functioning. Now he spoke of illegalities in the housing board, but housing board also has a panchayat. No, these are panchayat are all local people who have elected locally. So there also there is a total failure. No, no. I am saying that there is a total failure at every level, and nobody is doing anything about it. But the bigger issue raised by Manoj on bastis all over, somehow this is a bigger problem. May not be Goa's problem. It's a systematic. No. I am not talking systematic. According to me, these things are bound to happen with urbanization and migration. See, once urbanization is possible, migration is bound to follow. Yes. See, we today, he spoke of villages. Now they have gone to villages. He immediately said that. According to me, in another 20 years, it will be a Goa city. Goa will be a city. It will be city of Goa. It will be city of Goa, and in that city of Goa, the whole Goa will be an urban center, and migrants will be there all over. See, you look at Maharashtra. Shiv Sena could not grow beyond Bombay and Thana. This is because the people there were more literate, and they wanted the office jobs. More aware office jobs. The issue was office jobs. But in other places, this was not there. Now, where Shiv Sena grew in other places was only after these Bhiwandi riots, the conversion at Meenakshi Puram, the temple issue. That is where Shiv Sena grew.
Yeah, but my point, see, I agree with this, but No, my but the point is migration, immigration, there are a lot of Goans also going all over the Correct. world. My point is, you give up, no, do one. No, I think that is the that according to me is could be solved 60% at least if you are very strict with both the dual places. Correct. But that is not. So we will have to live with about 40% of the problem. No, but 40% is winning margin in say I think 8 seats, 7 to 8 seats. 40% of the people who are dual. साकवाळ किंवा तो हाऊसिंग बोर्ड जे म्हणते पळय, हाऊसिंग बोर्ड और साकवाळ काही ह्यो जो एरिया आसा जंय इल्लिगलिटी आहा, त्यो इल्लिगलिटी जाल्यार तो सरपंच आता तांचो येता. तो लोकल म्हणल्यार तो आता लोकल म्हणल्यार तो गोंयकार. तो आता हाऊसिंग बोर्डाचो हे काडना पळय, लोकल म्हणटा काय ना, तोच लोकल. आमी आउटसायडर जाय. बट जर फाल्यां हांव गेलो जाल्यार आय एम आउटसायडर. But this is how urbanization works. See what happens to Sweden. See what will happen in Punjab, Canada after some time. According to me, we will have a Sikh prime minister. Certainly, the way they are migrating out. Correct. See, these are problems which. But they don't have Indian citizenship. Many of them they don't have Indian citizenship. Correct. They don't have. They got Canadian citizenship. Correct. Yeah, you become a Goan. Correct. You become a Goan. According to me, the failure lies there in seeing to it that they don't take benefit of both analysis. I tell you one thing. And he says, Manoj says, they did a thorough survey and got thousands deleted. 20. Very good. Full marks. Now this is where not enough, I think. No, not enough. But this is the type of work that will have to go ahead. But all Goan parties should do it. My point is this. See now, wait. I just little bit diversion from this point. Now tell me, if you are aware, any of you, margin of say between out of 40 seats, about 20 seats. What was the margin? Yes. Yeah, below 1,000. Below 1,000. Yes, correct. 1,000 is that means 500 actual votes. Yeah. 500 actual votes means. Are you saying that in constituencies these are dual citizens? According to me, there's more. Yes. More than 500. नो आमी पॉलिटिकल हाका ते करपाचे ना, कित्याक थोडी पॉलिटिशियन ताजेर जगतात. Correct. ज्या दीस ते काडटले त्या दीस ते पडटात. Yes. That is my point which I'm trying to make, Dotor. My point is I'm not saying people don't come to Goa. We go to Bombay, we go to Pune, we go to so many Goans are there. We go to Paris, we go. No, but my point is the other ones. But there cannot be a debate. There can never be a debate that a person should have no two voting cards. But that is the debate because that is No, happening. but I mean that is something that is illegal. Yeah. That has to be stopped. There cannot be any debate on that. There cannot be questioned. It has to be stopped. But it's a fact. Yes, it's a fact. People are winning and losing. Correct. That has to be done. That has to be done. When I say that, two ration cards. see, when I say that full marks to him, I think everybody should do it. Yes. Point is that. Yes. सर आता जेन्ना ड्युअल वोटिंग कार्ड्स जाले, आता सरान सांगले की धंदे आमी गोंयकार, आता खुबशे लोक म्हणटा की मायग्रंट जाय आमकां, लेबर जाय. येस, आमकां मायग्रंट जाय. आमी म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केन्ना कोणाक धांवडपाचे गजाली करूंक ना. पूण आमी अगेन वी स्पीक ऑन लिगलिटीज. इल्लीगल कितें करता, लिगल ते कितें करिना हेचेर उलयता जाल्यार एक सिंपल कायदो आसा, तो म्हटल्यार इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमॅन 1979 जो एक्ट आसा आमचो, त्या एक्टान क्लियर कट बरयला की जो मायग्रंट लेबर तूं हाडटा तेका रजिस्टर करपाक जाय, तेका तुवें रेस्ट रूम दिवपाक जाय, तेका फॅसिलिटीज दिवपाक जाय, सारके वेजीस दिवपाक जाय. आनी एक पॉयंट सर इतलो स्ट्रॉंग आसा तेंचो की तितून बरयला की तेचें काम जाल्या उपरांत तेका तुवें घरा वचपाक टिकेटीक पयशे दिवपाक जाय. हे लेवलाचेर सर तो हे आसा, पूण कोण फॉलो करता? This actually was fully exposed in the lockdown. No. When the lockdown happened, it was realized that such a law is there. Exactly. ना फॉलो जायनाच न्ही, फॉलो जाता. थोडे कॉन्ट्रॅक्टरांकडे कितें जाता की एमपी ओडिशा जे ते लेबर येता पळय, आमी सुद्दां केन्ना हाडटात, तांकां येवपाक पयशे दिवचे पडटा एडवान्स. पयशे दिवचे पडटा तांकां रावपाक. बट पळय आतां दुसरो प्रॉब्लेम आहा पळय, हे लेबर कमी जाले, हे लेबर येता ते रावना हांगा. ओडिसाचो हांगचो जो काम करपा तो लेबर रावना. तूं सकाळ फुडें कुंकळ्ळे वचून पळय, सकाळ फुडें मडगांव वचून पळय, जात्रा भरता.
हे खंयचे लेबर मार्केटाचे ते just before that in जात्रा Goans you see- कुंकळीतून जर सकाळी वेळार तुका एक कुंकळकार दिसतो ना त्या बाजारात ना एव्हरी मार्केट मार्केट कॅप्चर Whole market. तो येता तो हांगा- मार्केट तो कॅप्चर येता तो हांगा रावता ताका व्हडलो लागना कित्याक तो म्हणटा आपूण हांगा आयला गोंया भाड्या रुमा रावता तो आनी तो सकाळ फुडें थंय रावता. सर हो प्रॉब्लम कितें जाला बिकॉज देर इज नो रजिस्ट्रेशन कोणूय येता गोंयान खंयसरूय रावता कितेंय करता आनी गव्हर्मेंट तेचेर वॉच दवरिना व्हेरी सिंपल. लास्ट टायम ट्रेनिंगच्यान जेन्ना देंवल्ले तेन्ना सीएमान अश्योर केल्ले की इन्क्वायरी बसयतलो ते 5000 लोक येयला ते खंय गेला खंय आसा ती इन्क्वायरी कोण तेचेर उलयना आनी खंयचीच आज सर प्रॉब्लम इज की एवरी पॉलिटिकल पार्टीचे जे आयज लिडर्स आसा पॉलिटिशियन आहा ते वोट बँक सपोर्ट करता कोणूच कॅन्सल करपाक वचना बाबा हांव जिखोना नाका जिखो पूण हांव कॅन्सल करतलो हांव गोंयांक लागून काम करतलो हें कोणूच उलयना आनी हें आमी करिनासतना आमचे पॉलिटिशियनांची भाशणां मात आसता की आमी गोंय साल्वार करतले म्हणून हांव we don't know that. Okay, anyway, yeah, we have like run out of time and this is my point is it is see fault of Goans. Ultimately if Goans want little bit of say in the way the state is run, they have to be people shift to a place where there are opportunities. Yes. If a migrants feel that this is a land of opportunity, Let them they will come here. Let them It come. is the state's responsibility to see that Regularize. all their laws are implemented. correct. Yes. So it is the responsibility of the This state. is state- Absolutely. state This is what- responsibility. See, nobody is saying let them come, but either if you want to stay here after so many, get a citizen. Yeah, I say- पंचायत लेवलाचेर करपाक मेळटा आमगे Yeah, easily, गोंय very इतलें ल्हान easy. की पंचायत लेवलाचेर करपाक मेळटा जो पंचायतीन घेवन रावता ताका एक सर बारीक example दिता. Panchayat besides house tax Yeah, yeah. करता कितें ते? They have- no see problem they are also having a problem. See, the ministers are doing all civic jobs. Yeah. If a tank is leaking, the MLA goes up there. See, every civic responsibility is taken over by सुलभ टॉयलेटा एमएलए सिग्नेचर What is this? So if you do this, For how will the- signature is- how- Last what- word. सर एक्झाम्पल दिवपाक म्हटल्यार अशें जालां की म्हाजें घर बांदपाक एक मायग्रंट कोण येता लेबर आनी तो म्हाज्या घरचोच जाता तो आनी म्हाज्या घरानूच रावता सो हें जें आहा पळय हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी तेजेर काम करतात बट जर बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी सिरियस आहा हेचेर काम जावपाक जाय आयज जे पॉलिटिकल लिडर्सान तांकां वोट बँक क्रिएट केल्ले तेंचेच एक्झिस्टंट डेंजरान आहा हें तांकां सांगपाक सोदता. With this, I would like to end today. We've run out of time, crossed in fact. We will take up this debate as and when as the Panchayat elections come closer. I'm sure more and more things will probably. Thanks, Datur. Thanks, Manoj. Thanks, Manoj. Thank you very much. And it's been interesting. It's not going to stop. It's going to get more because only one issue that we want to make is fine. Nobody's stopping you from coming to Goa. Goans go everywhere. Goans are very famous migratory birds, so as to say. But loyalty, be a Goan. Don't be a Goan and then live somewhere else and take a card. If you want, pledge your loyalty to Goa. Thanks guys. Thanks once again. And we will continue this debate forward. Thank you and keep watching Goa 365.